ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਖੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੈਨੀ ਫੋਰਟਿਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 10 ਲੱਖ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਲ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਫੋਰਟਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ USA ਤੋਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੋਡਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਟੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਨਜੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। To date, almost 5.7 million doses of COVID-19 vaccines have been administered in Canada. Among those over 80 years of age, 73% have received their first dose and 9.3% have received their second. And among those 70 to 79, 33% have received their first dose and 1.8% have received their second. What we are seeing in terms of vaccine rollout is encouraging. Regular deliveries of COVID-19 vaccines to and within Canada and the growing number of vaccinations being administered are positive signs in the fight against COVID-19. The rate of our progress in curbing COVID-19 in Canada, however, is subject to a mix of variables. As more and more people are vaccinated, for instance, we can expect that the data and recommendations on the use of vaccines will continue to evolve. This week, Health Canada, the National Advisory Committee on Immunization, and the Chief Medical Officers of Health issued statements with revised recommendations regarding the use of the AstraZeneca vaccine. In response to such changes, provinces and territories must decide how to apply the revised recommendations, taking into consideration factors including the latest and best evidence available. So we have come a long way since we first started this December 14th, 2020. The last shipment of Pfizer-BioNTech for the first quarter is complete. As of today, we have distributed nearly 5.5 million doses of Pfizer-BioNTech to provinces, despite the delays that Canada saw earlier this year. For Moderna, the 590,000 doses delayed last week due to a backlog in the manufacturer's quality assurance processes in Europe are leaving Europe today and are expected to land in Canada tomorrow morning. Distribution to provinces will begin Saturday. For AstraZeneca, we received 1.5 million doses earlier this week from the United States, as negotiated by Public Services and Procurement Canada. Following Health Canada's authorization for the US facility yesterday, deliveries to provinces have already started, and the deliveries will be largely completed by Saturday. Furthermore, we're preparing to pick up more than 300,000 doses of the AstraZeneca vaccine from the COVAX facility in the coming days. Distribution to provinces is expected to take place next week. Next week, we expect a steady flow of 1 million doses of Pfizer-BioNTech a week through April and May 2021. Looking forward, between April and June, we expect to receive over 17 million doses of Pfizer-BioNTech. As for Moderna, our next shipment is estimated at 855,000 doses by the end of next week, with deliveries to provinces and territories into the following week. The following shipment is expected to be around 1.2 million doses, with the delivery into the last week of April. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਡੋਰ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਆਊਟਡੋਰ ਇਕੱਠ ਸਿਰਫ 5 ਜਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਹਾਂ, ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ 15% ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਰੀਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25% ਗ੍ਰਾਹਕ ਅੰਦਰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। Friends, we're facing a very, very serious situation. As I've said many times, we will do whatever it takes to protect the people of Ontario. And as Premier, it falls on me. I'm the one who has to make the tough decisions. Today, I need to make one of those tough decisions. Effective Saturday, April the 3rd, at 12:01 a.m., Ontario will pull the emergency brake for the entire province. All 34 public health regions will move into shutdown for a period of 4 weeks. Friends, right now, we are into a third wave of COVID-19. The variants of concern are spreading rapidly. This is a new pandemic. We're now fighting a new enemy. The new variants are far more dangerous than before. They spread faster, and they do more harm than the virus we were fighting last year. Younger people are ending up in the hospital. And with these new variants, the risk of ICU admissions is 2 times higher. The risk of death is 1.5 times higher. And today, we have 2,557 confirmed new cases of COVID-19 in the province. We're now seeing a nearly 14% increase in hospitalizations, with COVID-19 patients in ICU increasing dramatically. In fact, we've never had more Ontarians in intensive care than we do today. We're working around the clock to build out our hospital capacity. We've added 3,100 new hospital beds since the start of this pandemic. Cordalucci Vaughan Hospital has been providing pandemic overflow for months now. Right now, we're dedicating an additional 70 beds at the Toronto Congress Centre. These new beds will help more alternate level of care patients out of hospital so we can free beds for COVID patients. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੇ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਸਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੇ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਨੂੰ ਈਸਟਰ ਦੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ COVID-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਰਕ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। The end is in sight, but we need to get through the last 10 minutes of the game here. We can see the end, but we have to finish this strongly without imposing massive pressure on our hospital system. So I would plead with Albertans, please be very careful and follow the public health guidelines and the restrictions in place. We think a lot of the spread that's happening now is because people have become tired of all of this. They've either kind of forgotten about the guidelines or they've just wished them away. We'd ask people, especially with Easter and the spring holidays coming up, to focus on, if you can, stay at home. Please don't socialize outside of your family group or your close contact cohort. The vast majority of transmission happens at home. If you can't self-isolate at home, please take us up on our offer for a free self-isolation support at hotels. We're also offering financial incentives for that if you can't safely self-isolate at home. And let's just please buckle down in the next month or so to get us through this without
threatening our hospital system. It's critical. ਉਧਰ ਕੈਲਗਰੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਚ ਸ਼ੇਨ ਕੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 4.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪਯੋਗੀ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 1 ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 832 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1,880,000 ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 310, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 388, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਲਈ 53, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 42 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 39 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ 5 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,463 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 296 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 79 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 7,87,649 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 87,394 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। As I did last week, today we'll be taking a slightly different approach to our usual briefing format and addressing some of the questions that I've received over the past few weeks. We'll just start with a high-level daily case information and then go through some of these questions. So in the last 24 hours, we've had 832 new cases diagnosed of COVID-19 here in British Columbia. And again, yesterday we went over that precipice of 100,000 cases, and we now have 100,880 people in British Columbia who have been diagnosed with COVID-19. Today, 310 were in the Vancouver Coastal Health Region, 388 people were in the Fraser Health Region, 53 people were in Vancouver Island Health, 42 people in Interior Health, and 39 in the Northern Health Region. We currently have 296 people in hospital with COVID-19, 79 of whom are in critical care or ICU. We've had an additional 5 deaths to report today, bringing the total number of people who've died from COVID-19 to 1,463 here in British Columbia. And our condolences go to the families and care providers and the communities who've lost their members. To date, we've had over 787,649 doses of all 3 COVID-19 vaccines that we've had available administered in BC, and 87,394 second doses. More of the details on things like variants of concern and the outbreak status will be in the statement when it's later this afternoon. BC ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈਰੀ ਬੇਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ BC ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਏਗਾ। ਅਪਲਾਈਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।